My dear students, welcome to today's online class. This is Muhammad Anwar Shain, Assistant Teacher English, Ulania Coronation High School, Ulania Mehendigans, Barishal. This class is made for the student of class 9th and 10th English first paper. Let's see some image to get something. My dear students, we see a picture. Do you know who is this man? Yes, I think all of you know this famous personality. He is Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. What is he called? He is called the father of the nation. What do you see in the pictures? Think about the picture and try to get the answer of these questions. What do you see in the picture? I think you get the answer of these questions. These pictures are the picture of Bangabandhu along with his family members. Can you guess our today's topic? Dear students, do you have the today's topic? Yes, today's topic is Bangabandhu's family in 1971. Unit 1, Lesson 1. Learning outcomes. After we have studied the lesson, we will be able to learn new vocabularies, read and understand text, answer some questions, narrate incidents and events, tell stories based on history. Let us know some keywords of the pages. Quietness in Bengali meaning nistobdota. Synonyms: peace, calmness. Apprehend, আশঙ্কা করা, suspect, misdoubt. Tragic, unfortunate, melancholic. Barricade, প্রতিবন্ধক, obstacle, barriers. Indiscriminately, নির্বিচারে, random, lamely. Responsibility, duty, chores. Wireless, radio. Surround, enclose, encircle. Agitate, উত্তেজিত করা, irritate, annoy. Instruct, that means শিখানো. Teach, educate. Belongings, জিনিসপত্র, accessories, things. Property, সম্পত্তি, wealth, possessions. Supportive, সহায়ক, helpful, favorable. Stand, শক্তি, power, force. The night of 25th March 1971. My dear students, now read the text and answer the questions that follows. It was the night of 25th March 1971. The Bengali meaning is এটা হচ্ছে 1971 সালের 25শে মার্চ রাত. There was a full of quietness at Bangabandhu's home at Dhanmondi Road No. 32 throughout the day. সারাদিন ব্যাপিয়া 32 নম্বর ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধুর বাড়িটি ছিল খুবই নীরব, নিস্তব্ধ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান and his family members could apprehend that something tragic was going to happen.
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের লোকজন অনুমান করতে পেরেছিল যে করুণ কিছু ঘটতে যাচ্ছিল। গানশট ওয়ার হার্ড অ্যারাউন্ড দ্য সিটি, শহরের চারপাশে গোলাগুলি শোনা যাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধুর eldest son শেখ কামাল ওয়াজ আউট অফ হোম ফর forming barricade against the Pakistan army who had been killing people indiscriminately that night. বঙ্গবন্ধুর বড় ছেলে শেখ কামাল বাড়ির বাইরে ছিল পাকিস্তানি সেনাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য, যারা নির্বিচারে মানুষ হত্যা করতেছিল ওই রাতে। বঙ্গবন্ধু ডিসাইডেড টু সেন্ড দ্য গার্লস অফ দ্য ফ্যামিলি, বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিল পরিবারের বালিকাদের টু আ সেফার প্লেস ফর দ্যাট নাইট, একটি নিরাপদ স্থানে ওই রাতের জন্য পাঠাতে। অ্যান্ড হি গেভ দেয়ার রেসপন্সিবিলিটি টু হিজ সন্স-ইন-ল মিস্টার ওয়াজেদ মিয়া, এবং তিনি এর দায়িত্ব তার জামাতা ওয়াজেদ মিয়াকে দিল। বঙ্গবন্ধুর ডটার শেখ হাসিনা, বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা, হু ওয়াজ এক্সপেক্টিং আ বেবি সুন, যে শীঘ্রই একটি সন্তানের প্রত্যাশা করছে, অ্যালং উইথ হার সিস্টার শেখ রেহানা, তার বোন শেখ রেহান এন্ড হার কাজিন ফরিদা, এবং তার চাচাতো বোন ফরিদা ওয়ার সেন্ট টু আ হাউস এট রোড নং 15 ধানমন্ডি ফর দ্যাট নাইট, তাদেরকে ধানমন্ডির 15তম বাড়িতে পাঠানো হলো। বঙ্গবন্ধু's ওয়াইফ বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব স্টেড উইথ হিম, বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব তার সাথে ছিল। জাস্ট বিফোর মিডনাইট, মাঝরাতের ঠিক পূর্বে, বঙ্গবন্ধু সেন্ট দ্য ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স টু মিস্টার জহুর আহমেদ চৌধুরী এট চিটাগাং ভায়া ওয়ারলেস, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা জহুর আহমেদ চৌধুরী নিকট চিটাগাংয়ে প্রেরণ করল। অ্যাট দ্য ডার্কেস্ট পার্ট অফ দ্যাট নাইট, ওই গভীর রাতে, দি পাকিস্তান আর্মি সারাউন্ডেড হিজ হোম, পাকিস্তানি আর্মিরা তার বাড়ি ঘেরাও করে ফেলল। অ্যান্ড স্টার্টেড ফায়ারিং অ্যাট র্যান্ডম, এবং নির্বিচারে গুলি করতে শুরু করলো। দি সিচুয়েশন এজিটেটেড বঙ্গবন্ধু মাস, এই পরিস্থিতি বঙ্গবন্ধুকে খুব উদ্বিগ্ন করে ফেলল। অ্যান্ড হি আস্কড দেম টু স্টপ, সে তাদের থামতে বলল। বাট সুন হি ওয়াজ ইনস্ট্রাক্টেড টু গেট রেডি টু গো উইথ দেম, শীঘ্রই তাকে তাদের সাথে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। বেগম মুজিব প্যাকড হিজ নেসেসারি বিলঙ্গিংস, বেগম মুজিব তার সমস্ত জিনিসপত্র প্যাক করে দিল। আফটার বঙ্গবন্ধু লেফট, বঙ্গবন্ধু যাওয়ার পরে, শি ওয়াজ অ্যাট এ লস, সে হতভম্ব হয়ে পড়ল। হোয়াট টু ডু, কি করা উচিত। অ্যান্ড হোয়ার টু গো উইথ হার চিলড্রেন, এবং তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথায় যাবে। হাউএভার, বিং আ সাপোর্টিভ ওয়াইফ অফ গ্রেট লিডার অল থ্রু হার লাইফ, তার সমস্ত জীবনে এই মহান নেতাকে সমর্থন করে, শি সুন পুলড আপ হার মেন্টাল স্ট্রেংথ, সে শীঘ্রই তার মানসিক শক্তি সংগ্রহ করল। বাট হার অ্যাংজাইটি কন্টিনিউ টিল দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার। The next day, Begum Mujib had to leave house nong 32 with her children. পরের দিন বেগম মুজিবকে 32 নম্বর বাড়ি ছাড়তে হলো তার ছেলে মেয়েদের সাথে, অ্যান্ড আদার মেম্বার অফ হার হোম, এবং তার অন্য সদস্যদের নিয়ে। ডিউরিং দ্য নেক্সট কাপল অফ মান্থ, পরবর্তী কয়েক মাস, দে মুভ ফ্রম ওয়ান শেল্টার টু অ্যানাদার ইন সার্চ অফ আ সেফার প্লেস, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তারা যাচ্ছিল একটি নিরাপদ স্থানের জন্য। ডিউরিং দেয়ার স্টে ইন দোজ প্লেসেস, এই জায়গাগুলোতে তাদের অবস্থানের সময়, সাম পিপল কেম টু হেল্পিং দেম, কিছু লোক তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসলো। হোয়াইল সাম রিফিউজ টু গিভ দেম শেল্টার ফর ফিয়ার অফ দেয়ার ওন সেফটি, যখন কিছু লোক তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলো নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে। হোয়েন দেয়ার প্রভিশন রানস আউট, যখন তাদের জোগাড় শেষ হয়ে গেল। শেখ কামাল
Sheikh Kamal, who had already joined the Liberation War, যে ইতিমধ্যে স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগদান করেছে, came to them in disguise, ছদ্মবেশে তাদের নিকট আসলো, and delivered some money, তাদের কিছু টাকা দিল। Some very close people also supported the family with money and food stuff, কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাদের পরিবারকে সাহায্য করলো টাকা এবং খাদ্যদ্রব্য দিয়ে। So far the family member were ignorant about বঙ্গবন্ধু's conditions, যাই হোক পরিবারের সদস্যরা বঙ্গবন্ধুর অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারলো না। Suddenly they came to know that, হঠাৎ তারা জানলো, he was alive, সে জীবিত রয়েছে, জীবিত ছিল, and had been taken to Pakistan, তাকে পাকিস্তান নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বেগম মুজিব started to keep contact with আওয়ামী লীগ লিডার, বেগম মুজিব আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে যোগাযোগ রাখলো। But soon the family was taken to Dhanmondi house number 18 by the Pakistani army, শীঘ্রই পাকিস্তানি আর্মিরা পরিবারটিকে ডানমন্দি 18 নম্বর বাড়িতে নিয়ে গেল, and kept under house arrest, এবং তাদের গৃহবন্দী করে রাখলো। However, people would come to their home with valuable information in disguise of vendors, বিক্রেতার বেশে লোকজন তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে আসতো। Also some would throw piece of waste paper with important information written on them, কেউ কেউ পেপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছুঁড়ে মারত। In the month of May মাসে the same year, একই বছর, পাকিস্তান আর্মি set fire to বঙ্গবন্ধু's টুঙ্গিপাড়া home in front of his parents, তার পিতামাতার সামনে পাকিস্তানি আর্মিরা গুলি করলো। A young man from the village protested the evil deeds, গ্রামের এক যুবক লোক এই খারাপ কাজের প্রতিরোধ করলো, and was shot death, এবং তাকে সেখানেই গুলি করে মেরে ফেলা হলো। Both parents of বঙ্গবন্ধু fell ill in October, বঙ্গবন্ধুর পিতামাতা অক্টোবর অসুস্থ হয়ে পড়ে, and were admitted to PG hospital, এবং তাদেরকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বেগম মুজিব and her family were allowed to visit them 2 or 3 times a week for 1 hour, 1 ঘন্টার জন্য সপ্তাহে 2-3 বার বেগম মুজিব এবং তার পরিবারের সদস্যদেরকে ভ্রমণ করার বা সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেওয়া হলো। However, that created the opportunity for them to establish the better communications with the freedom fighters, এটা তাদেরকে ফ্রিডম ফাইটার বা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ভালো যোগাযোগের একটা মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালো। বেগম মুজিব was extremely worried about her children, বেগম মুজিব তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল, স্পেশালি হার ডটার শেখ হাসিনা, বিশেষ করে তার মেয়ে শেখ হাসিনা, বিকজ অফ হার হেলথ কন্ডিশন, তার স্বাস্থ্যর অবস্থার কারণে। However, she was not allowed by the Pakistan ruler to be with her daughter শেখ হাসিনা, কিন্তু তাকে শেখ হাসিনার তার কন্যা শেখ হাসিনার সাথে থাকতে দেওয়া হলো না। When she was admitted to hospital, যখন সে হসপিটালে ভর্তি ছিল। Mr. ওয়াজেদ মিয়া and বঙ্গবন্ধু's second son Sheikh Jamal accompanied Sheikh Hasina to the hospital. মিস্টার ওয়াজেদ মিয়া এবং বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় সন্তান শেখ জামাল শেখ হাসিনার সঙ্গে ছিল হসপিটালে। বঙ্গবন্ধুর youngest sister, বঙ্গবন্ধুর ছোট বোন, pretending to be a hospital attendant, সে একজন হসপিটালের নার্সের বা অ্যাটেন্ডেন্টের বান করলো, enter the hospital, হসপিটালে ঢুকলো, and look after her niece, এবং তার ভগিনাকে দেখাশোনা করলো। শেখ হাসিনা was blessed with a baby boy on 27th July, শেখ হাসিনা 27শে জুলাই একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিল, who was later named সজীব ওয়াজেদ জয়, যার পরবর্তী নামকরণ করা হয়েছে সজীব ওয়াজেদ জয়। As the Pakistani army often used to threaten Sheikh Jamal that, পাকিস্তানি আর্মিরা প্রায় শেখ জামালকে হুমকি দিত, they would hang him upside down, তারা তাকে ফাঁসি দিয়ে দেবে। he finding an opportunity, সে একটি সুযোগ পেয়ে fled from the হসপিটাল থেকে পলায়ন করে, and join the freedom fighter, এবং সে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। Finally the victory day arrived, অবশেষে বিজয় দিন আসলো।
There was joy everywhere, সর্বোচ্চ আনন্দ, but বঙ্গবন্ধু's family was yet to be freed from captivity. কিন্তু তখনও বঙ্গবন্ধুর পরিবার বন্দী ছিল. The Pakistani occupation forces were still খড়খড়িং বঙ্গবন্ধু's house. তখনও তারা বঙ্গবন্ধুর বাড়ি দখল করেছিল, and firing at people rushing over there chanting জয় বাংলা. যারা ছুটাছুটি করছিল জয় বাংলা বলে. The invigorating slogan of the Bengalis, বাঙালিদের উত্তেজনামূলক স্লোগান. But they fled the next morning. পরের দিন সকালে তারা পলায়ন করে. When the Indian army came to rescue the family. যখন ইন্ডিয়ান আর্মিরা পরিবারকে উদ্ধার করতে আসে. শেখ জামাল রিটার্ন হোম ইন দ্য আফটারনুন. শেখ জামাল বিকেলে বাড়িতে ফিরে. হোয়াইল শেখ কামাল রিটার্ন হোম দি নেক্সট ডে. যখন শেখ কামাল পরবর্তী দিনে বাড়িতে ফিরে. নেভারথেলেস দি বিগেস্ট অ্যাংজাইটি অফ দ্য ফ্যামিলি persisted. বঙ্গবন্ধু was yet to be released from Pakistani prison, and they didn't know when that great moment would arrive and how. তারপরও পরিবারের সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল কখন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পাবে এবং কখন এই মুহূর্তটি আসবে. My dear students, this was the phases. Now we go to the next page. List the 5 ways how Pakistani army tortured Bangabandhu's family. So dear students, you have to make at least 5 sentences about the torture the Pakistani army on Bangabandhu's family. Try to make 5 sentences about the questions and match your answer with my one. Suggested answer. The answers may be number 1, compel the family to leave house number 32 with their children and other member of their home. Second, to keep them under house arrest at Dhanmondi number 18. Number 3, to set fire to Bangabandhu's Tongibra house in front of his parents. Number 4, Begum Mujib was not allowed to be with her daughter Sheikh Hasina at hospital. Number 5, Sheikh Jamal was threatened to hang upside down. Answer the following questions. Dear student, here are some questions. You are suggested to answer the questions after reading the passage again and again. I utter the questions. Number 1, why was the family anxious on the 25th March 1971? Why did Bangabandhu send the girl on that night? How would the family communicate with people or freedom fighters while they were under house arrest? Number 4, how did Pakistani army scare Sheikh Jamal? How did Sheikh Jamal manage to flee from captivity? Number 5, how do you evaluate Bangabandhu's family's contribution to liberation? Why? I think you understand the questions and try to make the answer. After making your answer, match your answer with my ones. Suggested answer. The answer of these questions may be like this answer. Number 1, the family was anxious as Sheikh Mujib was arrested by Pakistani army on the 25th March night in 1971. Number 2, Bangabandhu sent the girls of the family to a safer place on that night and gave the responsibility to his son-in-law, Mr. Wajid Mia. Number 3, the family would communicate with people or freedom fighters by those people who would come to their home with valuable information in disguise of vendors. Also, some would throw pieces of waste paper with vital information written on them. Number 4, Pakistani army scared Sheikh Jamal that they would hang him upside down. Finding an opportunity, Sheikh Jamal fled from hospital and joined the freedom fighters.
Number 5, the contribution of Bangabandhu's families to the liberation war cannot be described in words. During the War of Liberation, Bangabandhu's family sacrificed a lot to liberate the country. His sons joined the Liberation War and fought against the Pak army. His family communicated with the freedom fighters in various ways. They had to suffer a lot during the Liberation War. Now, make a dialogue about the suffering of Bangabandhu's family during the liberation war. Do not look at book. Dear students, after reading the phrases, you have to make a dialogue about the suffering of Bangabandhu's family during the liberations, where after making the dialogue, you can match your answer with the suggested answer. The dialogue may be like this. The character wants, hello friends, do you know about the suffering of Bangabandhu's family during the liberation war? Character 2, well, after declaring the independence of Bangladesh, Bangabandhu was arrested by the Pakistani army and was sent to the free zone of Pakistan. They also compelled the family to leave house no 32. Then the family moved from one place to another for a safer shelter for 2 months. At that time, people came help them with money and food stuff while some other refused to help. Correct one, you are right. But soon the family was kept under house arrest at Dhanmondi house number 18. Not only that, the Pakistani army set fire to Bangabandhu's Tungibara home in front of his parents. Character 2, what a cruel incident. The Pak army also did not permit Begum Mujib to be with her daughter Sheikh Hasina in the hospital. Besides, they often used to threaten Sheikh Jamal to hang him upside down. Character 1, really, Bangabandhu's family suffered a lot during the liberation war. Character 2, of course, because of their sacrifice, we got independent Bangladesh. Character 1, obviously, thank you. You are most welcome. Discuss if the statements are true or false, if give correct information, if a statement is false. Number 1, Begum Mujib went to a safer place at Dhanmondi at the night on 25th March 1971. The students, I think you understand the questions or a statement, and this is a statement is not true, it is a false statement. Correct information, Begum Mujib stayed with Bangabandhu at the night on 25th March 1971. Second, Bangabandhu had declared the independence of Bangladesh before he was arrested by the Pakistani army. Yes, this is a true statement. Number 3, nobody stood beside the family of Bangabandhu during the liberation. Well, no, this is a false statement, and the correct information was some people and close relatives stood beside the family of Bangabandhu during the liberations. Well, number 4, Bangabandhu's parents became very sick soon after the Pakistani army had set fire to their home at Tungifara. This statement is also false. The correct statement is Bangabandhu's parents became very sick in October 1971. 5. After liberation war was over, Sheikh Kamal and Sheikh Jamal both returned home on the same day. My dear student, I think you understand this statement. This statement is also false. The correct information is after liberation war was over, Sheikh Jamal returned home in the afternoon while Sheikh Kamal returned home the next day.
Homework, my dear student, all of you are suggested to write a short paragraph on the suffering of people during liberation war. This is and for today. May Allah keep you safe and sound and keep your studies continue. Thank you very much.